Okay, so it's a mixture of weak base and its conjugate acid. So just like example above, okay, the weak base is ammonia, okay, and the conjugate acid is ammonium lah. It can be ammonium chloride or any other salt. But that means that you need to have this mixture in order to produce buffer. Okay, this is very important definition. Yeah. So how to prepare buffer and understand what is the component of buffer. So in other words, a buffer solution consists of a mixture of weak acid and its salt, or a mixture of weak base and the salt. Okay, so it must have the same, it must have these two components. Yeah, if not, then you will not be making buffer. If you have questions, just jump in. Yeah. So just like what we have discussed for salt, we discussed first salts for weak acid and salts of weak base. So now buffer solution for weak acid. So you can see example of weak acid. Commonly we use acetic acid. Yeah, this is quite common for for acetic acid example. Selalu memang guna weak acidnya acetic. Tapi janganlah acetic acid je, banyak lagi acid lain, oxalic acid, the one that you have done in the lab. There's so many acid. Citric acid. So jangan ingat acetic acid sahaja. Okay. Okay, this is just to show. Okay, example buffer of weak acid and its salt is acetic acid and acetic salt. Okay, so this is the example. If we are to produce buffer, we can mix acetic acid and acetate salt there. Okay. Okay, so yang ni is how you derive. How you derive the formula. We call it Henderson-Hasselbalch equation. Okay. So kat sini is the final formula. Is the final formula how you can calculate pH for weak acid. Buffer of weak acid. Bukan weak acid, buffer solution of a weak acid. Nak derive boleh, tak nak derive pun tak apa. Terus saja guna formula. Okay. So pH equal to pKa. pKa ni kena carilah macam mana nak kira pKa. Okay. Senang je sebenarnya, negative log Ka. Ka tahu pKa. Plus log concentration of salt, OAC ni salt, OAC minus, over concentration of acid, weak acid. Okay. So we look at example. Okay. Okay, calculate the pH of a solution prepared by mixing 0.25 mole acetic acid and 0.1 mole sodium acetate. So it does not tell you it's a buffer solution, right? Tapi kita tahulah bila you mix acetic acid dengan salt dia, okay, sodium acetate, okay, kita tahu this is buffer solution. Okay. So soalan dia, what is the pH when 10 ml of this solution is diluted to 500 ml? Ni macam banyak sikit kerja. So Ka for acetic acid is given. So how do you solve this question? So you start with the equation . So apa-apa pun mesti start dengan equation. Sorry. So ada dua compound dalam beaker. One is acetic acid, the other one is sodium acetate. So you have to do two equation. So kat sini salt
weak acid dissociate into H plus and acetate. Okay. So kalau bagusnya, you have to do another equation, which is the dissociation of sodium acetate. Yeah. So kalau buat dua-dua, baru faham apa yang ada dalam beaker. So we already know about the formula. Okay. Okay. So we can directly use this formula to calculate pH for buffer. So this is called, again, I just want to remind, this is called Henderson-Hasselbalch equation. So pH is pKa. Senang, ni cara kira pKa. Negative log Ka. Ni adalah nilai Ka kan? Okay, so negative log Ka plus log concentration of salt, okay, over concentration of acid. Okay, yang ini bab nak kira concentration ni, itu kena revise sendirilah. Kenapa tiba-tiba ada 0.5 liter pula? Okay, sebab sekarang ni concentration ya, yang diberi adalah mole. So kalau ikut mole acetic acid 0.25, yang ni bahagilah dengan 5 liter. Kan? Sebab nak dapat molar. Okay, because the formula is in concentration in molarity. So it's not mole. Tak bolehlah ambil direct 0.25. So 0.1 ialah concentration salt yang ni. Bahagi 0.5 liter. So how now you will get the pH for 500 ml saja ya. Because you are now diluting it to 500 ml. Okay. Okay, after dilution, okay, sekarang ni, okay, sekejap. And diluted. Okay, so after dilution, formula ni patut tahulah. It is M1 V1 over, bukan over, M1 V1 equal to M2 V2. Ya, formula dilution. Patut dah tahulah. Ya. So because it is diluted, okay, sebab dalam soalan tu diluted. What is the pH when 10 ml of this solution? Maknanya daripada solution atas ni, 500 ml ni, ambil 10 ml, lepas tu dilute jadi 500 ml balik. Maknanya asalnya adalah 500 ml, ambil 10 ml, dilute ke 500 ml. There is a second process. Okay, so kat sini, kena kira molarity yang baru. So M1 V1 equal to M2 V2. M1 ialah M1 berapa? Kena tolonglah saya sekali. Kita nak cari concentration baru. Okay, M1 bagi acid. Tengok dalam soalan. Apakah M1 bagi acid? Ada salah kat sini ni. Saja, okay, saya nak buat pembetulan. So M1 bagi acid berapa? Apakah concentration pertama acid? Betul ke 0.5? (0.25) bahagi 500. So berapa? Lama. Tolonglah saya kira. Betul tak dapat 0.5 dia punya M1? Betul. Betul. Okey. Boleh cerita macam mana dapat 0.5 tu?
Anyone? .5 milimol per mil ni adalah molar lah. Sebab unit ni okay. Dua benda ni kena fikir, betul tak ni? Okay, tengok balik soalan. Calculate the pH of a solution prepared by mixing 0.25 mole acetic acid and 0.1 mole sodium acetate and diluted to 500 ml. So what is the pH when 10 ml of this solution is diluted to 500 ml? Okay, so kena kira dulu kepekatan asid, okay, dekat 500 ml ni. Okay, so kat sini sebenarnya dah kira lah. Okay, 0.250 bahagi 0.5. Boleh tak seorang tekan calculator? Tolong saya. Yang ni. Dapat berapa? Kepekatan dia? 0.5. 0.5. Okay. Lepas tu jadi 0.5. Jadi ia adalah dekat sini kan? Betul? Betul ya? So kepekatan asid adalah yang 0.5. Jadi kita kena kira kepekatan asid yang baru, which is this one ya. Selepas dilution ke 500 ml. Okay. Cuba kira yang ni pula 0.1 bahagi 0.5. Dapat berapa? 0.2. Alright, which is correct ya. Kat sini, betul? Betul ya? So itu adalah kepekatan bagi salt pula. Jadi formula ni adalah M1B1, okay. M1 lemak kenapa di situ. B1 equal to yeah. So V yeah. So volume yang diambil daripada kepekatan yang pertama ialah 10 ml. Okay, kepekatan yang pertama ialah 0.5 tadi kita dah kira. Okay. M2 ialah yang baru. So V2 adalah dilution ke 500 ml ya. Sebab dilute tu 500 ml. Tak apa ya, kalau mic saya terjatuh sikit mungkin suara dia kurang Okay. So saya harapnya mana yang dah terror tu okey, mana yang rasa macam mana kira ni macam mana boleh dapat. Okay. So this is how you get the new value after dilution. So now we use the same process. Masukkan dalam formula. Dia dah lari. Okay. So masukkan balik dalam formula. Negative log 1.75 which is equal to pKa 1.75 plus log concentration of salt yang baru selepas dilution ini over concentration of acid yang baru. Okay, so you can see the pH is still the same. Okay, so that's the purpose of buffer. Okay. So ada soalan tak? Tak faham tanya terus. Sebelum saya teruskan lagi. Sebab nanti lagi banyak yang complicated. Tak adalah complicated sebenarnya. Tapi kalau tak faham yang ni nanti lagi susah yang lain-lain.
sekarang ni kita calculate pH for buffer. Cuma soalan ni macam susah sikit je sebab ada dilution. Yang lain okey. Then kena cekap lah. Ya. Kalau tiba-tiba dalam soalan dibagi milimol, ya, so kena cekap lah. Okay, tak ada soalan maknanya saya assume semua faham lah. Ya. Okay, now the second part is, the second example is how to calculate buffer solution, pH of buffer solution for weak base. Ya. Okay, formula dia dah diberi sebenarnya yang dalam yang awal tadi. Okay, so for ini dia formula. Sekejap ya, saya kena check balik formula ni betul ke tak. Jadi saya masa sikit. Panas. Ya, saya kena buka soft copy sekejap. Just to make sure that I'm not wrong. Okay. Okay. Sekejap ya, sekejap. Saya stop sharing tu, just to share with you formula so that everybody. Okay, ini formula yang dalam buku teks lah. So samalah log pH equal to pKa, pKa plus log concentration of salt over concentration of acid. Yang tolak-tolak ni nanti kita akan belajar masa acid base titration sekejap lagi ya. Yang penting formula Henderson-Hasselbalch ni saya takut tersalah bagi. Okay. So untuk acid ini ya. Okay. Okay, betul lah apa yang saya bagi. Cuma untuk base, saya kena betulkan balik formula tu. Base adalah ini ya, POH. Okay ya. So
Kita betulkan kat modul. So yang ini campur juga pH. Sorry ya. HP, weak acid. Okey, ni weak acid. Saya betulkan supaya semua tidak confuse nanti. Okey. Okey, ni dah ada, dah okey. So buffer solution of weak base. Okay, so ini formula dia. Yeah. So instead kalau buffer solution for weak acid tadi pH ya. So buffer solution for weak base kita akan dapat kira POH dulu sebelum dapat kira pH ya. Okay, so kita tengok formula lah. Sorry, tengok contoh. So calculate the pH of a solution that contains 0.1 molar ammonium chloride and 0.1 molar ammonia. So now we know that we have a mixture of ammonia, which is a weak base, and salts, the acid conjugate of ammonia. So bila the mixture of these two means that now we have a buffer solution. Okay, so diminta kira pH lah. So pH dia, we can use this formula. POH equal to PKB plus log concentration of salt over concentration of base. So kalau kita tengok formula, kalau tengok example ni, so same steps, we have to do the equation first, and then the formula. So masukkan PKB kat sini, nilai KB ammonia sama, macam samalah dengan nilai Ka acetic acid. Dia kebetulan jangan confuse. So negative log KB for ammonia, ni plus log concentration of salt ammonium chloride 0.1 molar, tak payah nak kira sebab dah memang dalam molar, dan over concentration of base 0.1 molar. So nilai POH ialah 4.76. So tak selesai lagi sebab soalan minta pH ya. So from there you can calculate pH, which is 14 minus 4.76. Okay, dapatlah final answer ya. Okay, so ada soalan tak daripada asal tadi? Tengok dulu ya, tengok dulu, takut ada soalan dulu sebelum kita move on kepada titration ya. Dalam masa 15 minit ni kita akan habiskan titration, banyak tu. Okey, kalau tak soalan saya teruskan. Okey. So kita dah belajar semua tadi how to calculate pH from weak acid, weak base, salts of weak acid, salts of weak base, and then buffer of weak acid, buffer of weak base. Ada berapa tadi? 2, 4, 6 6 condition 6 condition. So this condition of pH calculation is required, okay, for us to use it in acid base titration. So ini baru dia punya application betul-betul. Daripada tadi kita belajar cara nak kira pH je, tapi sekarang ni adalah untuk apply the understanding tadi, the knowledge tadi dalam acid base titration. Okay, so you are very familiar. So in this titration, the titrant and the analyte ionize completely. Okay, this one is titration of strong acid with strong base.
So as you know, for strong acid, it ionizes completely, as well as strong base also ionize completely. So there is no issue lah. So the reaction, of course, in this case, hydrochloric acid plus sodium hydroxide forming H2O. Kalau neutralization memang ada hasil dia lah H2O and then garam. Ya. So ini salah lah. Kan? Dia sepatutnya satu hala sahaja. Ya. Okay, so the titration is as shown in example. Okay, yang ini tak susah sangatlah sebab dia completely ionized. 50 ml alikut. Alikut ni maksudnya sebahagian lah. Kalau ada satu botol asid, kita ambil sikit, itu dipanggil alikut. 50 ml alikut of 0.1 molar HCl, saya kena bayang sikit, is titrated with 0.1 molar sodium hydroxide. Calculate the pH of the solution after addition of 0, maknanya 0 ni kita tak start apa-apa lagi. 5 ml until 100 ml of sodium hydroxide. Okay, soalan saya. Apakah yang ada dalam burette? Which one is the titrant? Yang mana titrant? Yang mana ada dalam burette, yang mana ada dalam conical flask? Dalam burette NaOH. Pandai, bagus. Okay, sodium hydroxide berada dalam burette and it is a titrant. So yang ada dalam conical flask ialah HCl. Yang ini 50 ml alikut of 0.1 molar HCl. So I hope that you can imagine a bit. Itu susahnya kalau kelas secara online. Saya tak boleh nak lukis-lukis, nak guna whiteboard sangat. Kalau nak guna tab pun kena buka dua screen baru senang. So since this is a very clear cut, saya pun tak nak fokus kepada ni sebab kita nak fokus kepada weak acid and weak base titration. So as you can see, saya cuma tunjukkan 1-2 sahaja contoh di sini. So this one, let's say addition of 0 ml sodium hydroxide. Maknanya tak masuk lagi lah sodium hydroxide dalam tu, belum start lagi. So the pH is actually due to the concentration of yang ni. Memang tak ada apa-apa. Memang original concentration. You do not do anything. So jadi original dia lah 0.1. So the pH negative log H plus, you get this one directly. Tak ada susah sangat. So I hope that you have kertas, pen semua, calculator sekali masa belajar ni, janganlah dengar je. Okay, now I'm giving you a scenario. Now you start to titrate. Dah belajar titrate tu, ingatlah, cuba ingat dalam lab tu. You start to titrate 5 ml sodium hydroxide. Okay, maknanya sekarang dah ada reaction. Okay. Daripada formula kat atas ni. Okay. HCl ada asal 0.1 molar. And then you start masukkan berapa tadi? 5 ml. 5 ml sodium hydroxide. So dah start ada reaction. So sekarang ni 5 ml. Jadi initial mole H plus, okay, ialah 50. Yang alikut 50 ml tadi, 0.1 molar. Ini adalah unit kepekatan dia. So this is the initial mole of acid. Kan? Ini asid asal dalam conical flask. Kemudian from the burette, we add mole of hydroxide. It comes from sodium hydroxide yang ni kan. Okay. So kita masukkan 5 ml sahaja. And then from the 5 ml, we know the mole that we add is 0.5 millimole. So kena biasa-biasakanlah penggunaan millimole. Because
sepatutnya nanti kalau kepekatan molar dia kena liter. Tapi kat sini kita kerja dalam mil. That's why we discuss millimole. Sebab kalau millimole over mil, kita akan dapat directly dalam unit molar. Okay. Okay. So asal ialah 5 tambah 0.5 mol sodium hydroxide. Belum lagi ada reaction. So yang terhasil garam pun kosong, H2O pun kosong. So once at equilibrium, dia dah start react. Ya? Jadi bila dah start react, 0.5 sodium hydroxide akan react dengan berapa mol HCl? Soalan saya. 0.5 mol sodium hydroxide, 0.5 milimol sodium hydroxide akan bertindak balas dengan berapa milimol HCl? Dah berkurang dah orangnya. Okay, Zaim, berapa milimol HCl bertindak balas dengan 0.5 milimol sodium hydroxide? Apa tadi? Alamak, puasa ke? 0.5 milimol sodium hydroxide, ya. Kat sini akan bertindak balas dengan berapa milimol HCl? Pasal 5. Betul, ya. Sebab daripada equation ni kita tahu dia akan tidak balas 1:1 kan. Okay, one mole of sodium hydroxide supposed to react with 1 mole of HCl. Ya. Okay, jadi samalah. Kalau kita tambahkan 0.5 milimol sodium hydroxide ke dalam 5 milimol HCl, bukan semua ni bertindak balas. Ya. Only 0.5 millimole of sodium hydroxide will react with 0.5 millimole of HCl. So you still have some residue. Ya, banyak lagi HCl yang tidak bertindak balas. Okay. So means that now 4.5 millimole of HCl still in the conical flask. Dia tak bertindak balas sebab titran hanya sikit saja. And then in the conical flask now, you have 2.5, sorry, it's not 2.5, it's supposed to be, berapa? Berapa terhasil tu? Berapa sepatutnya? 0.5. Yes. Sebab dia nisbah 1:1. Kalau yang bertindak balas 0.5 dengan 0.5, dia hasil 0.5, bukan 1 ya. Okay. Kat sini banyak yang tersilap lah. So now you get this equation right. Baru kita boleh kira pH. Yeah. So H plus sekarang, okay, the new H plus is actually contributed from 4.5 millimole HCl sahaja. Kan? Sebab dia dah hilang 0.5 yang bertindak balas dengan sodium hydroxide. Okay. So we need to calculate the new concentration of H plus, which is 4.5 millimole daripada sini. Tapi volume dia pun dah bertukar. Dalam conical flask tu kita dah tambah 5 mil sodium hydroxide kan. So asal dia lah 50 mil and then we add another 5 mil of sodium hydroxide. So volume dia sekarang adalah 55 mil. Okay. So in analytical chemistry benda ni very critical. Ya. Dilution, total volume. Yeah. Okay, now we have a new concentration of H plus. Bila kita dah masukkan 5 mil of sodium hydroxide.
Kalau tadi memang straight away 0.1 kan. Now is 0.082 molar. Dia dah berkurangan ya. So now we can calculate the new pH. Right. So let's do another one. So macam saya tak pasti. You all okay ke tak? Aduh. Internet teruknya ya. Okay, let's do another one. Now, just now is 5 ml ya, sodium hydroxide. Katakan ya, kita masukkan dalam conical flask tu, we drop 25 ml of sodium hydroxide from the burette. Okay. Initial mole ni sama, masih sama. So kita tak perlulah, kita boleh ambil je value daripada yang atas tu ya. So 5 millimole of acid initially in the conical flask. Now you put in 25 ml of sodium hydroxide from the burette into the conical flask. Okay, step pertama ialah kira berapa mol sodium hydroxide yang dimasukkan. Okay, so use the same steps. Okay, initially yang ada dalam conical flask ialah 5 millimole. Initial maknanya belum lagi titrate. Kita plan nak masukkan sebanyak 2.5 millimole sodium hydroxide. Jadi maknanya yang react memang kosong-kosong lah. Bear in mind this one is all one way, one side arrow lah, bukan yang reversible ya. Ada orang yang bantu saya buat modul ni, so banyak juga error lah ya. So sekarang ni saya nak tanya yang lain pula. Berapa mol HCl yang bertindak balas dengan 2.5 mol sodium hydroxide? Dini Wahadi? Ya, Doktor. Berapa mol HCl yang bertindak balas dengan 2.5 mol sodium hydroxide? 2.5 milimol. Berapa milimol HCl? 2.5 juga. Betul. Okay. Dia mesti sama kan? 1:1 ratio. Sama juga macam kes di atas. Okay. So sekarang ni saya nak tanya yang lain pula. Berapa milimol Ainul Huda ada ya? Berapa milimol HCl yang tinggal? Ainul Huda ada? 2.5. Betul. Sebab asal dia dah 5. Jadi tolak 2.5. Jadi ini adalah baki. Baki yang baki mol, milimol lah. Penat saya nak sebut milimol tu. Baki milimol HCl dalam conical flask. Selepas kita tambahkan 2.5 milimol sodium hydroxide ke dalam conical flask tu sebab dah ada tindak balas. Dan tindak balas tu menghasilkan 2.5 milimol sodium chloride dan 2.5 milimol air. So dalam titration ni, okay, the most important is what is the final product in the beaker, in the conical flask. Selepas masukkan titrant, okay, what is the final product? Baru kita boleh kira concentration, baru kita boleh kira pH. Ya, itu penting. Ini akan masuk masuk test ya, sebab tu hari ini penting ya. Okey, bila dah tahu mol, baru boleh kira concentration H+. So 2.5 millimol datang daripada asid yang lebih tadi. Sebab H+ only come from the acid. Dan dia tak datang daripada air. Air tu ada tapi dia sikit lah. Dia tak datang daripada salt ni. Sebab these are all very minute contributor. Jadi kita boleh ignore. So the most significant is this one ya. 2.5 ni datang daripada acid. Okay, yang tinggal. So now 2.5 divide by 25. Kenapa 25 ni? Saya nak tanya. Datang daripada mana? Anisha Mimi, 25 ni datang daripada mana?
Jawab sikit Anis. Tak dengar. Addition of 25. Yes, very good. Yeah, addition of 25 mil sodium hydroxide ke dalam conical. Sebab kita tahu dalam original conical flask there is 50 and then we add. Okay, so excellent lah. Everybody banyak yang faham. Okay, so from here tak susah dah. You can calculate the pH based on the new concentration of H+. Ini pun value dia mungkin salah ni. Cuba kira betul-betul. Okay, now so you can directly calculate yang the rest. This step dia sama. Then terus addition of 45 pula, so tolak dan sebagainya. So kat sini ada banyak salah-salah ni ya. So jangan, bila tengok tu kalau salah betulkan. Alright, so I think we need to continue secepat mungkin lah. Tapi tak apa, take a break dulu. Basuh muka ke, exercise kejap ke. Then we need to continue on weak acid with strong base. Dia tak boleh weak acid plus weak base. Dia tak jadi. Dia sama ada pasangan dia weak acid versus strong base or weak base versus strong acid. Baru boleh titration tu jadi. So take a break. Kita masuk balik dalam 11 suku. Okay? Alright, everybody? Okay.